We're looking for another mic, so maybe we could have a kirtan. Yeah, we'll start. Hare Krishna, thank you for coming today. We'll start with kirtan, and I hope everyone can become inspired by today's program. Спасибо всем, кто пришли сегодня. Мы начнем с киртана, и надеюсь, это поможет нам, наша сегодняшняя программа послужит всеобщему вдохновению. Sima
His Divine Loving Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, Jai Om Vishnu Sva Paramahansa Parabhujakacharya, Astu Terasata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnava ki Jai, Namacharya Sri Nahayadasa Thakur ki Jai, Prem Shikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Mayapur Dham ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Tulsi Devi ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Giriraj Maharaj ki Jai, Jagannath Maharaj ki Jai, Baladeva ki Jai, Subhadra ki Jai. All glories to the Sri. All glories to the Sri. All glories to Sri. All glories to Shri Shri Guru and Garanga. All glories to Shri. So again, I'd like to thank all of you for coming here today. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас за то, что вы собрались сегодня здесь. I'm very sorry, but all of you are strangers to me. Хочу признать тот факт, что мы с вами не знакомы. The language difference is one factor. Одним из факторов, который стоит, так сказать, между нами, это языковой барьер. And all of you are coming from Russia or is that the same? И большинство из вас приехали из России или откуда-то из близких дней стран. So I'm Gopal Das. Меня зовут Гопал Das. And I joined ISKCON in 1968. И я присоединился к ИСККОНу в 1968 году. So I have many stories I can tell you about Srila Prabhupada. И у меня очень много историй, которыми я готов поделиться с вами о Шрилах Прабхупаде. One thing that we should all be aware of, and we should remember that our path back to Godhead is a continuous path. И то, что мы должны с вами постоянно осознавать и никогда не забывать об этом, это то, что наше возвращение назад к Богу – это продолжающийся постоянный процесс. So for different circumstances, all of us were unsuccessful in our previous life. Все из нас имели какие-то обстоятельства, при которых мы потерпели неудачу в предыдущих жизнях. But because it is a continuous path, we begin again our efforts to go back to Godhead in this lifetime. Но мы начинаем с того, в этой жизни мы начинаем с того момента, на котором остановились в предыдущей жизни. So each of us have had a moment in our life where this spark of spiritual understanding began to burn again as a fire. И каждый из нас пережил в своей жизни такой момент, когда вот эта искра жажды к духовной жизни снова разгорелась. So we have so many different ages of devotees here today. И сегодня можно видеть, что преданные здесь самых разных возрастов. Some of you may have rekindled your spiritual desires at a later portion of your life, or some of you may have begun
in your younger age. И кто-то начал духовную практику в более зрелом возрасте, кто-то совсем молодом. So for me, the point in my life that made a dramatic change was when I was 7 years old. И для меня такой решительный поворот в жизни произошел, когда мне было 7 лет. So at that time, I was in my bed and I was thinking, who are those people in the next room? Я лежал в кровати и думал о том, что вот те люди, которые находятся в соседней комнате, кто они? And of course, that was my mother and father. Конечно, я знал, что это мои родители. And so I was thinking, what does it mean, mother and father? Every one of you have a mother and a father. Но я просто задумался, а что же это такое связь, значит быть родителями? Так же, как и у всех нас, здесь присутствующих, есть родители. So this phenomenon was everywhere. My neighbors, mother and father, children, work, school, and all of the different activities that exist in a family life. То есть я думала о таких простых вещах, которые происходят повсюду и со всеми. Например, у моих соседей, у них тоже была семья, которая включала родителей, детей, работу, повседневные обязанности. So at that time I was determined that I was going to find out what this whole material world was about. И тогда я преисполнился решимостью выяснить, что же такое материальный мир, что он из себя представляет. So I began at the age of 7 running away from home. И с 7 лет я стал убегать из дома. And because I was looking for something. Потому что я искал нечто. I was looking here and looking there, and I would run away, and after 1 week or 2 weeks, the police would catch me. И я искал вот это нечто, и обычно где-то через неделю или 2 полиция находила меня и возвращала. Of course, I didn't know what I was looking for. Конечно, я не мог точно сказать, что именно я искал. I had no guidance, nobody to turn to. Потому что у меня не было какого-то авторитета, которого я мог спросить. But the police would take me back home to my parents. И полиция обычно возвращала меня домой к родителям. And then, after a period of time, I would run away again. И через какое-то время я снова убегал. And I would sleep outside, in the forest, in a cave, sometimes in abandoned cars, just wandering around, waiting for something to happen, looking. И я ночевал где придется, иногда на улице, иногда в лесу, иногда в каких-то пещерах, иногда в заброшенных машинах. И я искал и ждал, что со мной произойдет вот это нечто важное. So I grew up in a Presbyterian family, Protestant Presbyterian, Я вырос в христианской семье, такое направление пресвитерианства. So I went one day to my church and I asked the minister, in the Bible it says that Jesus is the only Son of God. И однажды я пошел в свою церковь и спросил там у священника о том, что в Библии говорится, что Иисус — это единственный Сын Божий. So at this time I was 7 or 8. Мне в то время было где-то 7 или 8 лет. And I asked the priest, I said that if Jesus is the only Son of God, who am I?
И тогда я спросил священника, ну, если Иисус это его единственный сын, тогда кто я? And he wasn't expecting this, and he said, "Oh, you're too young to ask such difficult questions." И он не ожидал меня такого вопроса и ответил так, ну, ты слишком мало еще такие вопросы задавать. But we know from our shastras, many young boys like Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, they were just young boys, but this curiosity was also burning in them. Но мы знаем примеры из шастр, когда дети в совершенно таком раннем возрасте имеют такое вот любопытство духовное, такие примеры, как Прахлад Махарадж, Друва. So at that time I gave up any hope that Christianity was a solution. И тогда я понял, что в христианстве я ответа не найду. And realized that this priest was a fool. И я понял, что этот священник просто глупец. And I approached my father and I asked my father, what is the most important thing in life? Тогда я обратился к отцу и спросил у него, а что же такое, что самое главное в жизни? So my father was successful in his business, and he was a tough guy, and he told me that most important thing in life is to work hard and make a lot of money. И мой отец был успешным бизнесменом и таким достаточно крутым человеком. И он сказал, самое главное в жизни это заработать много денег, и тяжело работать много и заработать много денег. And after working hard all day, then you go out with your friends and get drunk. Тяжело, проведя весь день в работе, надо пойти с друзьями и напиться. And after getting drunk, you try to find a woman. А уже будучи пьяным, ты себе ищешь девушку. And if you can't find a woman, then you get in a fight. А если ты ее не нашел, тогда надо ввязаться в драку. So, hearing this coming from my father, I said, he's a fool also. И услышав такие вот пояснения от отца, я понял, что он тоже не очень умен. So, I continued running away from home. И я продолжил убегать из дома. And then at the age of 16, the police and the court system in America, they decided that I should go to prison. И когда мне было 16, полиция и суд приняли решение о том, чтобы отправить меня в тюрьму. So they put me in a special prison for boys 16 to 25 years old. Я оказался в такой особой тюрьме для мальчиков, для молодых людей, которым было от 16 до 25 лет. And I had to stay 1 year. И провел там год. Of course, my desires to still solve the questions of life, they were haunting me always. И вот это желание найти смысл жизни не покидало меня никогда. And at the age of 17, I was released from prison. В 17 лет я вышел из этой тюрьмы. And went back to my house. И вернулся домой. So I said my father was a successful businessman, so we had a big house, swimming pool in the richest neighborhood. И так как мой отец был довольно богатым человеком, у нас был очень богатый большой дом, большой бассейн, все это в таком районе для богатых людей. And then the police or the person who was in charge of my case came to my home, and in front of my parents he
told me that I have to follow their instructions or they would put me back in prison. И человек, который занимался моим случаем, моим делом, сопроводил меня домой и прямо перед родителями заявил о том, что я должен следовать их инструкциям, в противном случае он грозился тем, что вернет меня назад в тюрьму. And when he had left my house, I looked around and amongst all the nice furniture and the things that my family had accumulated, there was a big emptiness. Когда он ушел, я осмотрелся, и среди всей роскоши, которой был полон мой дом, дорогая мебель, всякие красивые предметы, я вдруг увидел такую вот пустоту. So I ran away again. И снова сбежал. This was 1967. Это было в 1967 году. And in 1967, this is very famous for being called the Summer of Love. И 1967 год известен тем, что в это время произошло такое событие, которое называют «Лето любви». This is when the hippies began. То есть это начало движения хиппи. And also in 1966, Шрила Прабхупада came. Как известно, в 1966 году приехал Шрила Прабхупада. But he was in New York and I was in California. Но он в то время находился в Нью-Йорке, а я был на другом конце страны, в Калифорнии. So I didn't have that chance to meet him when he first came. Поэтому в то время у меня не было возможности увидеть его. But in 1967, they had the first Rath Yatra festival. А в 1967 году был организован первый фестиваль Радха-ятры In San Francisco. в Сан-Франциско. And this was Lord Jagannath, Baladeva, and Subhadra, and they were on the back of a truck. И можно было видеть божеств Господа Джаганнатху с Господом Баладевой и Субхадрой, которые восседали на грузовике. So a few devotees had come to San Francisco, and they had started a temple there. И несколько преданных приехали в Сан-Франциско и организовали храм там. And one devotee had gone to a hippie shop, and he found a little Jagannath, maybe this big. И один преданный отправился в магазин хиппи и нашел там божество Джаганнатхи такого небольшого размера. And he brought it back and showed it to Srila Prabhupada. Он купил его и принес Шриле Прабхупаде. So Srila Prabhupada, seeing Lord Jagannath, immediately fell on the ground. И Шрила Прабхупада, увидев божество Джаганнатха, тут же распростерся в поклоне в Вриндаване. And he said, do they have any more like this? И спросил, а там есть еще похожие на него? And the devotee said, yes. So he went back and got Baladev and Subhadra. Преданный сказал да, и он тут же отправился назад и принес Баладева и Субхадру. And then Prabhupada said, can you make these in a big size? И тогда Шрила Прабхупада спросил, а ты можешь сделать такие же божества большого размера? And this devotee was very skillful, and he said, yes, I can make this. И так как этот преданный обладал таким талантом, сказал, да, я могу сделать. At this time, we didn't call Prabhupada, it was Swamiji. И тогда мы называли Прабхупаду не Прабхупадой, а Свамиджи. So the devotee carved these, and Prabhupada explained to them the stories behind Jagannath, Baladeva, and Subhadra.
И тогда преданные изготовили божества, и Шрила Прабхупада рассказал им историю Джаганатха, Баладевы и Субхадры. And told them about Rath Yatra festival. А также рассказал, что такое фестиваль Радха-ятра. And so they decided that they would have a Rath Yatra festival. И было принято решение о проведении Радха-ятры. And as I said, they didn't have a big cart like we do today. They just had a truck. И в то время у них не было такой большой колесницы, как у нас сейчас. У них был просто грузовик. And they put the deities on the truck, and they went through one famous park in San Francisco. И божеств выдрузили на этот грузовик, и Радха-ятра прошла через один очень известный парк в Сан-Франциско. And this park is where all the hippies would go during the daytime. И этот парк был любимым местом хиппи в течение дня. And I was there. И там был и я тоже. And then I heard this sound. И тогда я услышала такой звук. And suddenly I saw the truck going by. И неожиданно я увидел грузовик, который проезжал мимо. And there were Lord Jagannath, Baladeva, and Subhadra. И я увидел Господа Джаганатху, Господа Баладеву, Субхадру. And the devotees were, of course, chanting the Hare Krishna mantra. А также я услышал преданных, которые воспевали Харе Кришна. So, at that time, in 1967, I had Lord Jagannath reveal himself to me. И вот таким образом в 1967 году Господь Джаганнатх явил себя для меня. And Lord Chaitanya gave me the Maha Mantra. И Господь Чайтанья дал мне Маха-мантру. So this mantra was somehow hypnotizing. И эта мантра производила на меня такой гипнотический эффект. So I went the next day to one shop that was for hippies. И на следующий день я отправился в магазин для хиппи, And they gave food away, free food to different people. где раздавали еду бесплатно. And I was vegetarian from 16 years old. Я был вегетарианцем с 16 лет. And I asked them, do you have vegetarian food here? И спросил у них, а у вас есть вегетарианская еда? And they said, no, but if you go next door, you will find they have vegetarian food. Они сказали, у нас нет, но вот здесь по соседству раздают вегетарианскую еду. So I went and I knocked on the door. И я пошел к соседям, постучал в дверь. Nobody answered. Мне не ответили. And so I slowly opened the door. Я медленно открыл дверь. And I looked inside. Заглянул. And there was Lord Jagannath, Baladev. И я увидел божество. And at that time, we didn't have murtis like this in Prabhupada. It was just a painting of Prabhupada. И в то время не было мурти еще, было просто изображение Прабхупады. So I said hello, hello, but nobody answered. И я спросил, есть кто-нибудь? I didn't go inside because I felt this was a special place and I was too dirty in my heart and my body to go into this place. И я не решился войти, потому что я понял, что это очень особенное место, а я слишком нечист ни в мыслях, ни в сердце, ни телом, чтобы войти туда. So I left and I went to Hawaii. И я ушел и отправился на Гавайи. And by this time already I was doing meditation and doing yoga.
И в то время я уже занимался медитацией, йогой. So I went into the jungles in Hawaii and I built a little hut. И я отправился на Гавайях в джунгли, где построил себе хижину. So I had no electricity, only candles. I had no water, but there was a nice stream running in front of my hut. То есть я жил без электричества, у меня были свечи, также не было воды из крана, был зато рядом ручей. And I would spend all day doing yoga И целый день я посвящал йоге. and chanting Om. И я воспевал мантру Ом. Yes, I had a cave that was like a little round circle, and I would go in there and I would chant Om, and it would vibrate against the walls. И рядом была такая полукруглая пещера, в которую я заходил, и там вибрировала мантру Ом, и этот звук отражался от стен пещеры. And then, because I was vegetarian, I would go out and collect fruits. И так как я был вегетарианцем, то я ходил, собирал себе разные фрукты. And Hawaii was amazing that they had such a variety of fruit. А на Гавайях можно найти потрясающее разнообразие фруктов. And I would gather a big bag of fruit and then put it down on the ground. И обычно я набирал мешок фруктов, клал их на землю. And I was amazed that somebody had been able to create all of these different kinds of fruits. И тогда я думал о том, как кто-то создал такое разнообразие фруктов. And I would make an offering to that unknown person that made these fruits. I would thank him. И тогда, не знаю точно, кто это, я предлагал эти фрукты создателю и благодарил его. And as I was collecting the fruit and walking, then this mantra came back to me always, and I would be singing Hare Krishna mantra. И в то время, как я ходил по лесу и собирал фрукты, я услышал эту мантру у себя внутри, и я ходил по лесу и распевал Харе Кришна. And one day, one boy from New York came to my valley. И однажды в ту долину, где я жил, приехал один парень из Нью-Йорка. He was a drug addict, addicted to heroin. Это был наркоман, который сидел на героине, And he was very fat очень толстый, and eating meat. мясоед, So he became my student. и он стал моим учеником. So I made him stop eating meat and began teaching him how to do different types of yoga. Я отучил его от мяса и стал преподавать ему разные виды йоги. And he built also a hut near mine. Он построил себе хижину рядом с моей. And one day he gave me a ticket from Hawaii back to the mainland of America. И однажды он подарил мне билет на самолет с Гавайев на материк. And for some reason I took the ticket and I decided that I would go back to the main part of America. И сам не знаю как, я взял этот билет и решил, что я вернусь в Америку. This was 1968. Это было в 1968 году. And in the plane, they were serving lunch. В самолете раздавали обед. And they were giving sandwiches. Это были сэндвичи. And of course they were meat sandwiches. Естественно, это бутерброды были с мясом. So I told the boy sitting next to me, he says, I don't eat meat, you can have my sandwiches.
И я сказал своему соседу, ну я мясо не ем, можешь есть, если хочешь. So he says, oh, then in his pocket he had one card. Он тогда достал карточку из кармана. And it was an invitation to the Hare Krishna temple. И это было приглашение в храм Харе Кришна. He says, it said to come and practice bhakti yoga and have a vegetarian feast. И он пригласил меня на практику бхакти-йоги, а также на вегетарианский пир. So these were the two things that had began to consume my life. И это были те две вещи, которым я посвятил с того времени свою жизнь. So I went to the address. It was an old yellow house. Я отправился по этому адресу, это был какой-то старый желтый дом. And I opened the door and looked inside, and the first thing I saw was little Jagannath, Baladev and Subhadra. И я открыл дверь, заглянул и увидел большие божества Джаганнатха, Баладева и Субхадры. And a picture of Шрилы Прабхупады. А также изображение Шрилы Прабхупады. So then I knew, as soon as I saw those, that the next thing they were going to chant Hare Krishna. И как только я их увидел, я сразу понял, что здесь будут воспевать Харе Кришна. So I went to the back of the temple room, and then the kirtan began. И я сел в глубине комнаты, и тут начался киртан. So these little deities, these were the second set that the devotee Shamasundar had made. И эти небольшие божества также сделал преданный Шьямасундар после того, как изготовил большие. And this temple had only been open 1 week. И к тому времени этот храм был открыт только в течение недели. And Srila Prabhupada had come there and put these deities in the temple. И приехал Шрила Прабхупада и установил эти божества в храме. So at this time there was only 7 Hare Krishna temples. К тому времени было всего 7 храмов Харе Кришна. So they began chanting, and I joined in the chanting and felt so much, ecstasy. И они стали воспевать. Я присоединился к киртану и почувствовал огромный экстаз. And after the kirtan, it was time for prasadam. После киртана был прасад. And they began serving this dish and this dish and this dish. And as they were giving the dishes, because I was already vegetarian, then I was saying, I know how to make that, I make that. И когда раздавали различные блюда, так как я уже был вегетарианцем, то я говорил, вот это я знаю, как готовить, это тоже я знаю. And one boy sat next to me, and he began to tell me that Srila Prabhupada was going to make a world Sankirtan party. И преданный, который сидел рядом со мной, сказал, что Шрила Прабхупада собирается организовать мировую санкиртанную группу. He was going to choose 13 of his disciples. И для этого он собирался выбрать 13 своих учеников. So many of the 13 would be playing madranga. Чтобы они умели играть на мриданге. Others would be playing kartals. Другие на каратал. And others would be dancing, and everyone would be singing. И другие бы танцевали, а все вместе бы пели. So this really, at that time, didn't really mean too much to me because I knew nothing about Krishna. Тогда для меня это ничего особого не значило, потому что я почти ничего не знала о Харе Кришне. But they were doing yoga, and they were vegetarians, and so I told this boy, his name was Haridas, that
I want to move in the temple. Но так как они занимались йогой и были вегетарианцами, то тогда я сказал человеку, который сел рядом со мной, преданному, его звали Харидас, я хочу переехать жить в храм. And he said, when? Он сказал, когда? And I said, now. Прямо сейчас. And so from that day, I moved into the temple. И так началась моя жизнь в храме. And the devotees, everyone was relatively new. That ISKCON had only been open for a very short time. И тогда все преданные были начинающими, потому что ИСККОНу было тогда совсем мало, образовался совсем недавно. And nobody had strict discipline. И тогда еще не было строгой дисциплины. But because I had been living in the jungle and I was doing yoga and doing big austerities, I was more regulated than the other devotees. А я, потому что у меня был опыт жизни в джунглях, я занимался там большими аскезами, то был такой более организованный, чем другие преданные. So waking up in the morning to do Mangalarti, nobody could get up, so my first week they made me pujari. И им сложно было встать с утра на Мангаларати, в отличие от меня, поэтому в первую же неделю меня сделали пуджари. And they also made me the cook. А также я стал поваром, меня назначили. So, as I said, at that time, ISKCON was very new, and we didn't have any books. There was no books. И ИСККОН тогда только образовался, и у нас не было тогда вообще никаких книг. The only books that we had were the ones Prabhupada brought from India to America. Единственное, что было, это книги, которые Прабхупад привез из Индии. And 3 volumes of the first canto. Это были первые 3 тома первой песни. This was before Bhagavad Gita, any books. So they gave me these 3 books and they said, this is what we study. So you get ready because next Sunday you're going to give a Sunday lecture. То есть не было ни Бхагавад-гиты, вообще ничего, только эти 3 книги, и мне их вручили, сказали, вот готовься, а тебе давать следующее воскресенье лекцию. So there was no time. ISKCON needed to begin. То есть это было самое начало ИСККОНа. Yes, and so the devotees that I saw in San Francisco, they had gone to London. И те преданные, которые были в Сан-Франциско, они уже уехали в Лондон. And of course, in London, they met with much success. И в Лондоне у них было больше успеха. Meeting the Beatles. Там они познакомились с Битлз. And Prabhupada going to London to meet the Beatles also, and getting the house, now Bhaktivedanta Manor, from George Harrison. И туда ездил Прабхупад, он познакомился с Битлз, и также они получили дом в подарок от Джорджа Харрисона. And so then at that time, in the temples that were there in America, we would do Sankirtan every day. В Америке мы в храмах проводили санкиртану каждый день. I know that I joined in Seattle, Washington. Я присоединился в Сиэтле, штат Вашингтон. Yeah, Seattle, Washington, so it's a state on the West Coast. But we would do Sankirtan for 10 hours a day. То есть это штат на западе. И мы обычно проводили санкиртану в течение 10 часов каждый день. And because there was only 4 devotees in the temple,
two devotees would be chanting, and the others would be selling back to Godhead, BTGs. И так как в храме всего было 4 человека, то двое из них воспевали, а двое распространяли журнал «Домой назад к Богу». And because you chant 10 hours in one day, when you go home, your head is like this, and the Hare Krishna mantra is just looking for a place to go. И так как воспевание продолжалось в течение 10 часов, то как бы все, ты был наполнен мантрой. And where does the mantra go? И она искала как бы выход, а куда же ей было выйти? Who knows? Где можно было найти на нее выход? Кто-то знает? The mantra goes to your heart. То тогда она отправляется прямо в сердце. And what is the verse? Cheto Darpana Majana. Как в стихе Чета Дарпана Марджана. That means that the mantra, the chanting of Hare Krishna, what does it do? It begins to cleanse your heart. И тогда мантра начинает очищать сердце. So I knew from the moment I opened the Srimad Bhagavatam, every question that I had ever wanted to know, Prabhupada answered. И как только я открыла Шримад Бхагаватам, я сразу понял, что все вопросы, которые у меня когда-либо были, все ответы на них Прабхупада дал в этой книге. And I said, this man knows the truth, so I will follow him for the rest of my life. И тогда я сказал, этот человек знает истину, и я буду следовать за ним до конца жизни. So in this way, my adventures in Krishna consciousness began. И так начались мои приключения в сознании Кришны. Because Prabhupada had gone to Europe, and at that time, normally people would get initiated after a few months or a few weeks or even a few days. But I waited 2 years. В то время Прабхупада уехал в Европу, и вначале была такая практика, что люди получали посвящение через несколько месяцев, иногда даже недель. Но я ждал своего посвящения 2 года. Now it was 1970. Это было в 70-м году. And a group of us from Vancouver and from Seattle, we drove down to San Francisco for Rath Yatra Festival. И вот группа объединившихся преданных из Ванкувера и Сиэтла, мы отправились в Сан-Франциско на Радхаятру. And this is where I saw Srila Prabhupada physically for the first time. И именно там я в первый раз увидел Шрилу Прабхупаду вживую. And then I have pictures of that, but anyway, I didn't bring. But then we went to Los Angeles. У меня есть фотография этого, я ее не принес сегодня. И затем мы отправились в Лос-Анджелес, And we were going to get initiated. где мы собирались получить инициацию. So you have to remember, at this time, we're so accustomed to cell phones and all of these, computers and things. But at this time, there was no type of electronics. И нужно помнить о том, что в то время, в отличие от теперешнего, не было ни телефонов, ни компьютеров, никакой вообще электроники. So if they wanted to record something, they needed a big machine that had reel-to-reel with tape. И чтобы записать что-то, нужна была такая огромная машина с такими большими записывающими лентами. And so they were setting up this machine one day in front of Srila Prabhupada's Vyasasana.
И вот однажды устанавливали такую машину, записывающую напротив Вьясасаны Шрилы Прабхупады. And I asked him, what is this for? Я спросил, а что это? And he said, Srila Prabhupada is going to come down. Они сказали, приезжает Шрила Прабхупада. And he's going to chant japa with us. И он будет воспевать джапу с нами. And so I wanted to make a good impression of Prabhupada. И так как я хотел произвести хорошее впечатление на Прабхупада, And I wanted to show him that I was a great yogi. и я хотел показать, что я великий йог. So I sat in front of Prabhupada's Vyasasana just a few feet away, and I was sitting in the lotus position, and Prabhupada was sitting on the Vyasasana, and he was chanting on his beads, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I was listening to him chant, and I was trying to copy him word for word, so following him, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And I was feeling very proud that I was able to chant together and chant like Prabhupada. И поэтому я сел совсем рядом с Вьясасаной, в нескольких метрах, буквально в позе лотоса. И когда Шрила Прабхупада воспевал, я сидел рядом с ним и повторял. Я слушал, как он повторял, и повторял вместе с ним, и испытывал большую гордость от того, что я могу это делать. And because I was feeling so proud, my legs began to feel a lot of pain. И из-за такой этой большой гордости я почувствовал такую боль в ногах. So I couldn't sit in the lotus position, so I pulled my knees up like this. И так как я не мог уже сидеть больше в позе лотоса, я поднял коленки. And Prabhupada stopped his chanting, and he looked at me, and he said, "Sit properly." И тогда Прабхупада остановил джапу, открыл глаза и сказал, сядь прямо. So probably everybody has heard Prabhupada say this. So Вы, наверное, слышали на записи эту фразу Прабхупады. now you know who he said it. Теперь вы знаете, кому это было сказано. And these were the first words Prabhupada ever said to me. Это были первые слова, с которыми Прабхупада обратился ко мне. So he was chastising me. То есть он меня ругал. And the next day was the day for our initiation, and Prabhupada was sitting on the Vyasasana, and he was one by one chanting on our japa beads while the yajna was going on. И на следующий день был день нашего посвящения, и пока проводили ягью, Шрила Прабхупада начитывал мантру на наших четках. Now, of course, remember at that time we didn't have any books. Now there was the blue-colored Bhagavad Gita, but still no books. And so I was thinking, I hope Prabhupada gives me easy name. I want an easy name. И в то время не было вообще никаких книг. И я сидел просто и думал, очень настраивался, желал того, чтобы Прабхупада дал мне какое-нибудь простое имя. And when it was time to get the beads, the first devotee to go up, his name was John. John. И первый преданный, который получал инициацию, его звали Джон. And Prabhupada gave him his beads, or first he asked him, what are the four regulator principles? И Прабхупада спросил у него, в чем состоят 4 принципа. And how many rounds will you chant every day? Протянул ему четки и спросил, сколько кругов ты обещаешь успевать каждый день. Of course he answered very easily. Это были легкие вопросы. And gave him his beads and said, your name is Sridhar. И тогда Прабхупада протянул ему четки и сказал, тебя будут звать Шридар. And I was thinking, oh, Sridhar,
that's a pretty easy name. I can remember Sridhar. Yeah. Я подумала, легкое имя Шридар, я могу запомнить. And then the next boy who came, his name was Robert. Robert. Следующий преданный, который был членом Союза, его звали Роберт. And of course, Prabhupada asked the same questions. Ему задали те же вопросы. And then Prabhupada gave him his beads and said, "Your name is Romaharshan Sutta." И Прабхупад дал ему четки и сказал, а тебя будут звать Рамахаршан Сута. So, how many know Romaharshan Sutta? Кто из вас знает это имя? And not very many. Some people know. Okay. He was killed by Balaram, if you read Krishna book. Об этом можно прочитать в книге Кришна, источник вечного наслаждения. Это тот, кого убил Баларам. When the sages of Naimisharanga wanted to stop Kali Yuga, they decided that by reading or reciting Srimad Bhagavatam would be the best way. Когда мудрецы на Мишаране захотели остановить Кали-югу, они решили, что самым лучшим будет начать читать Бхагавату вслух. And so they chose this person И они выбрали его. to speak. But he was disrespectful to Balaram, and Balaram killed him. Они выбрали его для чтения, но так как он проявил неуважение к Балараму, то Баларам его убил. With a blade of grass. Травинкой проткнул его. But when Prabhupada said, "Your name is Romaharshan Sutta," then I was thinking, oh, that's a hard name. How will I ever remember such a hard name? И услышав это имя, я подумала, боже мой, это так сложно, как же это запомнить? And so now it was my turn. And I went up to Prabhupada. He asked me the 4 rules and regulations and how many rounds. И тогда настала моя очередь, я подошел к Прабхупаду, меня спросили про принципы, про сколько кругов я обещаю успевать. And then he handed me my beads, Он протянул мне мои четки, which I have still. которые у меня есть до сих пор. And he said, "Your name is Gopal, Gopal. Он сказал, тебя буду звать Гопал, и произнес это имя по буквам. And he said, "Is that okay?" Нормально, подходит. I said, "Yes, Prabhupada, that's okay, thank you very much." Я сказал, да, очень подходит. И так я получил официальное посвящение. I was sent to New Vrindavan. И меня отправили в Новый Вриндаван. And it was a new temple. Это был новый храм. And there was nothing there but just open fields. И там не было ничего, просто поля. And it was rainy and cold, and I didn't like it very much. И там была дождливая погода, холодно, мне не очень понравилось. But it was coming close to Janmashtami season. И приближалось время Джанмаштами. And in Los Angeles, there had been some trouble. И в то время в Лос-Анджелесе были некоторые проблемы. So a group of devotees began preaching that Srila Prabhupada was God. То есть это заключалось в том, что некоторые преданные стали проповедовать, что Шрила Прабхупада является Богом. But of course, we didn't know this because there was no way of communicating between such long distance. Но мы в то время об этом не знали, потому что не было такого сообщения, как сейчас. So Srila Prabhupada wanted to purify these boys, so he made them sannyasis. И тогда Шрила Прабхупада захотел, чтобы они прошли через очищение, вот эти, которые так проповедовали, и он сделал их саньяси.
they were Brahmananda, Это были Брамананда, Gargamuni, Гаргамуни, Vishnujan, Вишнуджан, Kartikeya, Картикея, Devananda, Девананда Subal. и Супал. So there were 6 boys that he gave sannyas to. То есть он дал саньясу этим 6 преданным. 2 of the sannyasis, Kartikeya and Devananda, were Prabhupada's servants. И 2 из них, Картикея и Девананда, были слугами Шрилы Прабхупады. So Prabhupada told those other sannyasi boys, he says, now you go out and preach, because preaching will purify you. А остальным 4 он сказал отправляться и проповедовать, потому что это должно было их очистить. And so they came to New Vrindavan. И они приехали в Новый Вриндаван. And other devotees from the few temples that were on the East Coast, they had also come to New Vrindavan for the first Janmashtami. А также приехали еще преданные из других храмов с восточного побережья на Джанмаштами. And we were all sitting outside, and when the sannyasis came, Brahmananda and Gargamuni began preaching that Prabhupada is God. И вот мы там сидели, и появились эти саньяси, Гаргамуни и Брамананда, и стали рассказывать, что Прабхупада — это Бог. So this made me very angry. Меня это очень разозлило. I came to Prabhupada because, unlike the Mayavadi sannyasis who said that one day you'll realize you're God, from the very beginning Prabhupada said you're not God. И я обратился и следовал за Прабхупадом, потому что с первого же дня он, в отличие от Майявади, которые обещали, однажды ты осознаешь, что ты Бог, Прабхупада с первого же дня сказал, ты не Бог. So, when they started to say that Prabhupada was God, I stood up and I pointed at them and I said, "You're a liar!" Когда они сказали, что Прабхупада — это Бог, я встал и, указав на них, сказал, вы лжецы. So, Prabhupada said that if you say you're God, you are a dog. Прабхупада сказал нам, что если ты говоришь, что ты Бог, ты подобен собаке. And then the other devotees were saying, "Oh, don't talk to sannyasis like this." На что преданные мне сказали рядом сидевшие, ой, так нельзя с саньяси говорить. Because they had never seen or experienced sannyasis before. Потому что они никогда не видели, не общались с саньяси раньше. I said, "No, this is not true. I won't listen." На что я сказала, это все ерунда, я не буду это слушать. And then they began to say that Srila Prabhupada was going to leave America forever. А затем они стали рассказывать, что Шрила Прабхупада собирается уехать из Америки навсегда. They said that he's tired and he was sick of American devotees. He was going back to India. Они говорили, что Прабхупад устал, и ему надоели американские преданные, и он возвращается в Индию. So this, I didn't know what to do. И я просто тогда не знал, что мне делать. It could be true. Вот это же могло быть правдой. But how can Prabhupada leave me? Но я подумал, как Прабхупад может оставить меня. So I felt so much gratitude to Prabhupada. Я чувствовал огромную благодарность Прабхупаду. If he goes, how can I pay him back? И я подумал, если он уедет, как я смогу ему отплатить? He has given me so much. He's now going to leave forever. What should I do? И он столько мне дал, и если он сейчас уедет, то как же мне вернуть ему этот долг? Что делать? So I decided with one of my other friends there that we would go to Chicago
and open a temple. И тогда мы с друзьями решили отправиться в Чикаго и открыть там храм. At least if Prabhupada wasn't here, we would continue to work for him. С таким намерением, что если Прабхупада уедет отсюда, то мы будем служить ему. And so we went and we opened the temple. И мы так и поступили, мы открыли храм. And then after some days, I got a telephone call from Los Angeles. И через несколько дней мне позвонили из Лос-Анджелеса. And they told me that Prabhupada has chosen you to go with him. И сообщили, что Прабхупад выбрал тебя, чтобы ты поехал с ним. So I was excited, so excited. И моей радости просто не было границ. They told me to go to New York. Мне сказали ехать в Нью-Йорк. And in New York, I would meet the other devotees who were going to go to India. Где я должен был встретиться с другими преданными и уже с ними ехать в Индию. And we went out to collect money for our airplane tickets. И мы собрали деньги на билеты. And eventually we started our journey here to India. И так началось наше путешествие сюда, в Индию. But from the west coast, Шрилы Прабхупады with Kartikeya and Devananda and Tamal Krishna, they flew to Tokyo. Прабхупад с преданными Картикеей, Деванандой и Тамал Кришной отправились в Японию. And Шрила Prabhupada was going to get Krishna book printed. Где Шрила Прабхупад собирался печатать книгу Кришна. На деньги, которые пожертвовал Джордж Харрисон на эту книгу, и Прабхупад отправился в самое большое издательство в мире. The company's name in Japanese is Dai Nippon Insetsu. Это название этой самой большой компании издательской. Dai means big. Дай означает большой. Nippon Nippon is another name for Japan. это Япония. And Insetsu means printer. Вот последнее слово означает издательство. And so Prabhupada met with these people and they agreed to print Krishna book. И именно с ними Шрила Прабхупада договорился об издательстве книги Кришна. And in the meantime, we were in Bombay waiting for Prabhupada. А мы в то время находились в Бомбее и ожидали Шрилу Прабхупаду. One Indian man allowed us to stay in his house. Мы остановились у одного индуса в доме. And Srila Prabhupada left Japan, but there was one boy there, his name was Bruce. И Шрила Прабхупад уехал из Японии, но там в то время был еще один молодой человек по имени Брюс. And he was Japanese Canadian. Который был наполовину канадец, наполовину японец. And he was studying Japanese. Он изучал японский. And so Prabhupada convinced him to come to India. И Прабхупад убедил его приехать с ним в Индию. And so they all came to Calcutta. И вот они приехали в Калькутту. And in Calcutta, already two brahmacharis were there, Jayapataka and Achyutananda. В Калькутте их уже ждали два брамачари. Это были Джайапатака и Джаянанда. No, Achyutananda. Achyutananda. So Prabhupada immediately gave those two boys sannyas. И эти два брамачари тут же получили саньясу. And Prabhupada went to Mayapur. И тогда Прабхупад отправился в Майпур. And he found the land where we're now building our big temple. И нашел там землю, на которой сейчас строится наш большой храм. And then
Prabhupada left and he went to Bombay. А после этого Шрила Прабхупада отправился в Бомбей. And he arrived in Bombay, and of course, all of us, just like now, we're sitting here, not knowing what's going through the person sitting next to us mind. But for me, I was in great expectation to see Prabhupada, and I was so filled with joy when he was coming. И мы сидели, ждали его, и, конечно, сложно понять, что чувствует тот, кто рядом с тобой, но я был в разные части Индии. And we began traveling. И мы начали путешествовать с Прабхупадой. The typical program would be that we would go to one city and they would make a stage, a pandal. И обычно было так, что мы приезжали в какой-то дом, там уже сооружали пандал. And then Prabhupada would sit on the Vyasa-san and we would sit on the stage, and people would come and sit in the audience. И Прабхупада сидел на Вьясасане, мы сидели на сцене, а зрители сидели в зрительном зале. So many of them come out of curiosity to see. We were called the dancing white elephants. И многие приходили просто из любопытства, чтобы посмотреть на, как нас тогда называли, белых танцующих слонов. But at every program, by the end of the program, everybody was chanting Hare Krishna. Но в любом случае каждая программа заканчивалась тем, что все воспевали Харе Кришна. And as I said, we continue doing this, going from one city to the next. И это продолжалось во время путешествия из города в город, везде. But we went to one program, and it was much different than normal. And? We went to one program, but it was different. Но в одном городе было все по-другому. They had a stage, and I was the first one to go up the steps onto the stage. Они установили сцену, и я должен был первый подняться на нее. And Srila Prabhupada was behind me. Шрила Прабхупада шел за мной. But when we got to the top of the stage, then there was a Vyasa-san, and there was one Mayavadi guru sitting on the Vyasa-san. Когда мы подошли к Вьясасане, мы увидели, что там сидел один Майявади гуру. And then next to him there were six, they call them chokis, little tables like this. And on each one, on five of them, there were his sannyasi disciples. Рядом с ним стояли такие небольшие столики, стульчики, на которых сидели 5 его учеников. And when I saw this Mayavadi sitting on the Vyasa-san, then I stopped and I pointed at him and said, "You get out of that Vyasa-san." Когда я увидел этого Майявади, сидящего на Вьясасане, я указал на него и сказал: "Пошел отсюда." This is Prabhupada's Vyasa-san. Это место, это Вьясасана Шрилы Прабхупады. And so Prabhupada was behind me, and he was going like this with his hand. He had his hand in his feedback going, "It's okay, it's okay." Прабхупада шел за мной, у него была рука в мешочке с четками, он сказал: "Да, все хорошо, все хорошо." So Prabhupada walked to the end, past these five Mayavadi sannyasis, and sat on the very last little table. И он прошел мимо саньяси, мимо его 5 учеников и сел на последний этот маленький стульчик. And there was no room for the devotees, so all the devotees had to sit in front of the stage. Devotees had to sit in front of the stage. Для преданных места не было, поэтому мы сели возле сцены. Except for me and one other devotee named Dinanath.
И кроме меня, и еще преданным, которые жали Динанат. So we were sitting there, and then this Mayavadi began his lecture. И вот мы сидели там, слушали, как этот Майявади начал свою лекцию. And Srila Prabhupada was chanting on his beads. А Шрила Прабхупада просто воспевал на четках. And of course we didn't understand what he was saying. Мы ничего не поняли из того, что он сказал. Prabhupada did. А Прабхупад понял. But I would listen to it, and I would hear all these words, and every once in a while, blah 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 blah, Narayan, Narayan, blah 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 blah, Narayan, Narayan. Все, что я мог понять, это было там бла-бла-бла, Нараян, Нараян, и все, что я понял, было только это. And you could see that Srila Prabhupada was becoming more and more disturbed. И по лицу Шрилы Прабхупады можно было понять, что он волновался все больше и больше. Because he was squeezing his beads harder and harder and harder. Он все сильнее и сильнее сжимал четки. And finally he looked at me and he said, "Chant." И в конце концов он посмотрел на меня и сказал: "Воспевай." So I had kartals, I began chanting, and then Dinanath, he had a mridanga, and he began playing mridanga, and then the other devotees who were sitting down below, they also had instruments, and they began chanting, and we were chanting, and then Srila Prabhupada had his own kartals. He took out his kartals, and he began playing and chanting and joining together with us. And then slowly, all of the people in the audience, they began chanting and chanting, and the devotees got up and started dancing, and soon the whole assembly was dancing and chanting Hare Krishna. И тогда я достал караталы, Динанат Вриндаву, преданные достали свои инструменты, все стали играть. Другие преданные, которые были в зале, встали, стали танцевать. И в результате все закончилось тем, что все собравшиеся, вся аудитория встала и все стали воспевать. And this Mayavadi stopped his lecture. И Майявади вынужден был остановиться. And he got up from his Vyasasana. Встал со своей вьясасаны. And he walked off the stage. Ушел со сцены. And then one by one, his sannyasi disciples got up and they also walked off. А за ним последовали все его ученики саньяси. So the normal program would be that we have kirtan and Sri Prabhupada would give a lecture. То есть обычно программа состояла в том, что был киртан, а затем Шрила Прабхупада давал лекцию. But this time we only chanted. Но в этот раз наша программа была, что состояла только в воспевании. And we chanted, and the audience was going wild. И мы пели, и вся публика просто как с ума сошла. And then when our program was finished, we went back to our car. И после программы мы отправились в машине. And Prabhupada got in the car, and I was in the back, and then Prabhupada says, "We kick those Mayavadis in the face." И после того мы сели в машину, я тоже сидел сзади, и Прабхупада сказал: "Ну, мы надавали этим Майявади." And then I said, "Yes, you kicked them really hard." На что я сказал: "Да, вы классно их отделали." So we had many programs like this. И у нас было много подобных программ. It's very difficult to, in a very short time, describe, but some things happened with me personally that was important in my Krishna consciousness. И мы ограничены временем, поэтому сложно рассказать обо всем, но были случаи, которые произошли именно со мной лично, и
сильно повлияли на мою. We're going to go to the first Kumbh Mela for Hare Krishna devotees. Мы собирались ехать на первую Кумб-мелу с преданными Харе Кришны. And we had made a big tent И мы построили такой большой тент, палатку where we would do our preaching and program. для проповеди и программ. And next to the main tent, there was a smaller tent. И рядом с большой палаткой была маленькая. And because it was very cold, they made a small tent, and then they made another tent on the outside of that tent, so like insulation. И так как было очень холодно, то рядом с маленькой палаткой построили еще одну для изоляции. And this is where Prabhupada stayed. И именно там остановился Прабхупада. And so I was Prabhupada's guard. А я был тогда охранником Прабхупады. So between the two, the outer tent and the inner tent where Prabhupada is staying, a small space, maybe this big. И между внешней палаткой и внутренней, где остановился Прабхупада, было небольшое пространство, где-то такого размера. And outside of Prabhupada's tent, they had made a bathroom. А за палаткой Шрилы Прабхупады был туалет. And I was laying there one night, and it was very cold, and then outside Prabhupada's bathroom door, there was a clay pot with water. И я лежал там, и было очень холодно, и рядом с туалетом стоял такой глиняный горшок. And I heard a dog walking around, and this dog broke Prabhupada's pot. И рядом ходила собака, и она разбила этот глиняный сосуд. And it was very dark, he couldn't see anything. И так как было темно, и ничего не видно. And so I was thinking, what am I going to do? Where can I get some water? There's no water. И я подумал, где же мне теперь, что делать, где мне теперь достать воды? And I thought, I'll just wait until the morning. И я решила дождаться утра. But then suddenly Prabhupada went to his toilet. И тут увидел, что Прабхупада направляется в туалет. And then there was no water. А воды не было. So I was thinking, how will he wash his hands? И я подумал, как же он будет мыть руки. And so I had one little pot of water by my bed. И у меня с собой, у меня был маленький такой сосуд с водой. So I went out to where Prabhupada's toilet was, and I was standing there in the dark holding this pot. И вот я отправился туда, рядом с туалетом, и я там стоял и держал этот сосуд с водой. And Prabhupada came out, and he was a little bit startled to see somebody there. И когда Прабхупад вышел, он как бы не ожидал увидеть там кого-то в темноте. And so I bowed my head down, and then I told him about the dog, and said, there was no water, Prabhupada, for you to wash your hands, so I brought you this water. И тогда, склонив голову, я рассказывала о собаке, которая разбила этот сосуд, и сказал, что вот я принес вам на омовение вот этот сосуд. And so then Prabhupada held out his hands like this. Прабхупад протянул вот так руки. And then I poured the water on his hands. Я полила ему воду. And then he said, oh, you're a good boy. Я сказал, ты молодец. So there was a few other things that happened, but this is a very important time. In the morning, sometimes Srila Prabhupada would read letters to us. Были еще также важные моменты. Вот иногда Шрила Прабхупада читал для нас письма вслух. Because we had been separated from America and we didn't know what was going on and things like this, so devotees who would write letters telling them about things going on in America, then Prabhupada would relay that to us because maybe some devotees were homesick.
И мы находились далеко от Америки, мы не знали, что там происходило, и поэтому преданные писали Прабхупаду письма, а Прабхупад пересказывал это нам, потому что некоторые скучали по дому. And Prabhupada was reading one letter, and they had just made the GBC. И вот Прабхупад читал одно письмо, и в то время как раз создали GBC. And the one devotee who had written the letter to Prabhupada was in charge of Southeast Asia. И один из преданных, который написал Прабхупаду, был из Юго-Восточной Азии. And in his letter, this devotee wrote to Prabhupada and said that Singapore will be a good place for preaching. И преданный писал в письме о том, что Сингапур – это хорошее место для проповеди. And so, Srila Prabhupada, when he read that this would be a good place for preaching, he took off his reading glasses and he put down the letter on his lap and he looked at all of us like we're sitting here and he said, "So, who will go?" И вот, дойдя до этого места, где говорилось, что Сингапур – это хорошее место для проповеди, Прабхупад остановился, снял очки, положил их на колени, посмотрел на нас, как вот сейчас мы с вами сидим, и сказал, ну, кто поедет? So, how long expired between when Prabhupada said that? I wasn't sure, but I was giving other devotees who were more senior to me an opportunity to obey Prabhupada. И я видел там старших преданных и решил дать им время выполнить наставление Прабхупады. And no one said anything. Но никто не ответил. And I'm thinking, what's wrong with these people? Я подумала, да что с ними такое? And so then I raised my hand and said, Prabhupada, I'll go. И тогда я поднял руку и сказал, Прабхупад, я поеду. And then he said, yes, you will leave immediately. На что Прабхупад сказал, да, и езжай прямо сейчас. And so then one other boy, he said, Prabhupada, I'll go too. И тогда еще один преданный сказал, Прабхупад, я тоже поеду. And then someone else in the group said, Prabhupada, I'll go to Tehran. 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 Окей. И тогда еще кто-то сказал, что поедет, а другой преданный поднял руку и сказал, я поеду в Тегеран. Yeah, it's in Iran. You know the country, Iran? Иран. Иран. Yeah, but not, Iran is country, Tehran is capital. Ну, Иран это страна, и столица это Tehran. Тегеран. Yeah. Anyway, and then someone else says, I'll go to Italy. Кто-то сказал, я отправлюсь в Италию. And then a couple other devotees, I'll go here, I'll go there. И все стали говорить, я поеду туда, а я поеду в другую страну. So I had wondered, you know, Prabhupada called ISKCON International Society for Krishna Consciousness, but we were only in America, we weren't international. И я всегда думал, вот Прабхупад назвал наше общество Международное общество сознания Кришны, при том, что мы, все это началось только в Америке. And so at that moment then I realized, now ISKCON will become international. То есть я об этом думал раньше, когда я был в Америке, а вот в этот момент, когда мы находились в Индии, я понял, что ИСККОН будет международным обществом. So myself and this other boy went to Singapore. И вот мы с этим преданным отправились в Сингапур. And there were two other devotees there already. Где уже находилось два преданных. But in Singapore, they wouldn't allow us to do kirtan on the street or preach. Но в Сингапуре не разрешали проводить киртаны на улице или проповедовать. So we decided to go to Malaysia.
И тогда мы решили поехать в Малайзию. And Malaysia is a Muslim country. А это мусульманская страна. And in Malaysia, it's against the law to preach to Muslims. И в Малайзии проповедуют мусульманам противозаконно. But you can preach to the other groups. There was many Indians and Chinese. Но можно проповедовать другим группам, которые там жили, например, индусам, китайцам. And we were doing one program at this Hindu temple. И вот мы проводили программу в одном индийском храме. And this one Indian lady, she was a lawyer and her husband was a doctor. She came and says, I want to give you land so you can build a Hare Krishna temple. И вот на одной из таких программ подошла одна индийская леди, которая была адвокатом, ее муж был врачом, и они решили подарить землю для того, чтобы был построен храм Харе Кришны для проповеди. So remember at that time there's no email or none of these things, so the quickest way was telex. И мы помним, что в то время не было никаких средств связи, как сейчас, и самый быстрый это был телекс. Telex is like you go and the guy types it. Телеграмма. Telegram. And so we sent a telex to Prabhupada telling him that this lady wanted to give some land. То есть мы отправили телеграмму Прабхупаде, сообщаем о том, что есть вот такая женщина, которая хочет подарить землю для храма. And then Prabhupada replied, he says, thank you very much for helping me with Lord Chaitanya's mission. And now I'm going to come and I will join you. На что Шрила Прабхупада сказал: спасибо большое за то, что вы помогаете мне в миссии Господа Чайтаньи, и я приеду и присоединюсь к вам. So normally for most devotees that if their Guru Maharaj is in this city, maybe it's 5-hour drive or something, everyone will get in a car and go to see their Guru Maharaj. Обычно, если Махарадж находится где-то в 5 часах езды, то преданные едут его увидеть на машинах. But the most rewarding thing is that if you do something so good that your Guru comes to see you. Но самая большая награда в том, что если мы какое-то важное служение делаем, то гуру приезжает, чтобы увидеть нас. So Prabhupada came to Malaysia. И вот Прабхупад приехал в Малайзию. And we introduced him to this woman. Мы познакомили его с этой дамой. And then she showed him her land that she had. Она показала ему землю, которой владела. And she said, you choose anywhere you want, and we can build a temple here. И она сказала: вы можете выбрать любое место, и мы построим здесь храм. So Prabhupada surveyed her property and then decided on a place. И Прабхупад осмотрел ее владение, выбрал место. And when he had decided, he told her, I want to build a temple here. И когда он принял решение, то сказал: я хочу, чтобы храм был здесь. In the meantime, you build a hut. You build a small little hut. Пока постройте просто хижину. And we will start doing worship now. И мы начнем поклонение немедленно. So the rule of law in India is that if there's a structure and in that structure someone begins to do puja on a regular basis, then that place becomes recognized as a temple. И закон в Индии такой, что если есть хоть какое-то сооружение, в котором проводится регулярное поклонение, то это считается уже храмом. So
while they were building this hut, we took Prabhupada to many different cities in Malaysia. И пока эту хижину строили, мы отвезли Прабхупаду в различные города в Малайзии. And my mood of service was that the highest form of service is if you can serve in separation. И мое настроение такое, что самая высшая форма служения, это когда можно служить в разлуке. So this group of boys were with Prabhupada, and someone had to make arrangements for the program. So I would go ahead of the party, and I would make the arrangements, a place for Prabhupada to stay, make sure that there was a place to do kirtan, living facilities like that. То есть были преданные, которые постоянно находились с Прабхупадой, а я обычно выезжал заранее и договаривался о том месте, где Прабхупад мог бы остановиться, о том, где проводить киртаны и все необходимые приготовления. And when they came, Prabhupada would come, then I would leave and go to the next place for the program. И получалось так, что когда приезжала вся группа и Прабхупад вместе с ними, то я вынужден был уже выезжать в следующее новое место и там все организовывать. So in this way we had programs all the way up to the last city in Malaysia. И таким образом мы проехали через всю Малайзию. And then when we finished, we came back to Kuala Lumpur. И когда мы закончили, то вернулись в Куала-Лумпур. Yeah, that's the capital. Это столица. And we went to where the lady had built the hut. И вернулись в то место, где эта дама построила хижину. And then Prabhupada looked at it, then he says, oh, this is very good. And he says, now somebody must stay here. И Прабхупад это увидел, сказал, ну отлично, а теперь кто-то должен здесь жить. And so then immediately I told Prabhupada, I'll stay. И я сразу поднял руку и сказал, я буду. And then at that time, our Sankirtan party broke up. К тому времени наша Санкиртанная группа уже прекратила свое существование. Prabhupada went to Australia. Прабхупада отправился в Австралию. And two boys came here to India. Двое преданных приехали сюда, в Индию. One was a Chinese boy. He was the first Chinese devotee we made. И один из них был китайцем, то есть это был первый китайский преданный. And one boy went to Indonesia. А другой отправился в Индонезию. So Prabhupada told me, he said, you build an altar here. И Прабхупад сказал мне, построй здесь алтарь. And then you must do 2 artis a day. И сказал, ты должен проводить 2 арати в день. Full arti. Полных арати. So he says, you can choose which ones you want. И ты можешь выбрать какие. So I didn't have deities, I only had pictures. И у меня не было божеств, только изображений. So I chose, of course, Mangal Arti И, конечно, я выбрал Мангаларти. and Sundar Arti. Evening. И вечерний. Shiva Jaya, Jaya. You know that? So I chose these because both of those songs I like very much. Я выбрал это, потому что эти молитвы мне особенно нравились. And so I built the altar, and then I began doing. Я построил алтарь и начал поклонение. So you have to remember that when Srila Prabhupada came to America, he had no money. Мы уже помним все о том, что Прабхупад приехал в Америку без денег. And so also I had no money. И у меня также не было денег. Not even 1 ruble. У меня не было вообще ни копейки. Nothing. Вообще ничего. And so if I needed any food, then I would have to hitchhike. You understand hitchhike?
food. No, hitchhike means I had to go to the city. То есть, если мне нужно было добыть еду и ехать в город, то я ехала автостопом. So this means I stand on the road and go like this. То есть я вот так ловил машину на дороге. And someone would take me to the city. И меня отвозили в город. And then I have to beg for food. А там уже я просил еду. And then once I got enough food, I would go back. И я ее получал, затем возвращался. And cook and make arti and do what Prabhupada told me. И проводил арти и выполнял то, что приказал Прабхупад. So during this time, Prabhupada was communicating with this lady. А в это время Прабхупад вел переговоры с этой леди. But she changed her mind. А она передумала. And she said, I'm not going to give you the land. Она сказала, ну я не дам вам землю. And Prabhupada told me, he says, you don't have to stay in that hut anymore. И Прабхупад сказал, тебе больше не нужно оставаться в этой хижине. But I want you to stay in Malaysia and preach. Но ты должен остаться в Малайзии и проповедовать. So, of course, I'm by myself. Я там был совсем один. And again, I have no money. Без денег. I have nowhere to go. Мне некуда было идти. So, what to do? I would just go, as we had done when Prabhupada was here, to the different cities and to the temples and try to arrange a program. И я поступал так же, как когда Прабхупад был там, то есть отправлялся в разные города, пытался организовывать программы. And sometimes I was successful, and people would invite me to stay at their house. Иногда у меня получалось, и люди приглашали меня к себе домой. And sometimes I slept under a tree. А иногда приходилось спать под деревом. So I continued doing this, and then I got a notice that Prabhupada wanted me to go to Hong Kong. И вот так я жил. Потом, пока Прабхупад мне сказал, что хочет, чтобы я отправился в Гонконг. He said, I have a young couple, they were newlyweds, and he says they're in Hong Kong. And they need some association. Он сказал мне об одной паре, которые только что поженились, и они были в Гонконге, и им нужно было хорошее общение. So you go there and you give them some association. И Прабхупад отправил меня туда к ним. And so I went to Hong Kong, and for me it was very nice because they had an apartment, and it was a big city, and they had food every day, so like this. И для меня это было очень здорово, потому что это был большой город, и у них была большая квартира, еда каждый день. I'll skip a lot of things, but eventually I had to leave Hong Kong, and then I went by cargo ship to Singapore. Ну, я не могу сейчас обо всем здесь рассказывать, и вскоре я уехал из Гонконга и отправился на торговом судне в Сингапур. And when I got to Singapore, then immigration man came. И когда я прибыл в страну, вошел таможенный офицер по иммиграции. And so you remember they don't have any computers or anything. И в то время не было никаких компьютерных So систем. he has to use like a walkie-talkie. И у нее была такая рация какая-то, And he's giving my passport information. по которой он сообщил мои паспортные данные. And then eventually he told me, he says, you cannot come into Singapore. И вдруг он говорит, вы не можете въехать в страну. You are on the blacklist. Вы в черном списке. And then I asked him why. Я спросил, почему. And he says, oh, we don't have to tell you. На что он сказал, я не обязан объяснять. And so I had to stay on the boat, and then went around, and then the next stop again, I was back in Malaysia. И поэтому мне пришлось остаться на этой лодке и вернуться, и я оказался в Малайзии. And
I was there because Prabhupada wanted me to be there, and I had to have some plan of what am I going to do. You had some plan. I had to think of a plan. И я оказался там, потому что это было желание Прабхупады, и я тогда стала думать, какие-то планы строить, что же делать. I had no money, У меня не было денег, no place to stay, негде жить. and so at that time I was only 21 years old. И мне было тогда 21 год. So the elders, the older people in the community, they were proud and they didn't want to listen to a young boy, So I had to think of some way that I could communicate with the Indian community. И я был молод, и старшие преданные не особо были расположены слушать какого-то молодого человека, поэтому мне нужно было как-то придумать, как остаться в обществе. And I tried to think of what can I do, and then I remembered one story Prabhupada told. И я думала о том, как мне жить, и тут я вспомнила одну историю, которую я услышала от Прабхупады. And he said that, the moral of this story was that, if there's a rich man and you try to go to this rich man directly, he will tell you to get out. И суть этой истории в том, что если вы видите какого-то богатого человека, хотите познакомиться с ним и делаете это напрямую, то он вас просто выгонит. But if you see this rich man in the park with his dog, Но если вы увидите, что он гуляет в парке с собакой, and you pat his dog on the head, и вы ее погладите, and the dog wiggles his tail, она завиляет хвостом, then you have made this man your friend. вот тогда этот богач станет вашим другом. So I had to think, what is the dearest thing to all of these people? И тогда я стала думать, что же этим людям дорого. And then, of course, Krishna is directing me, and then I says, it's their children. И Кришна направлял меня все время, и я понял, что это для них были самые дорогие это их дети. And so I would gather the children together at the temples. И поэтому я собирал детей в храмах, And show them how to wear tilak, показывал, как наносить тилок, and teach them the prayers, учил их молиться, and how to dance. танцам. And then I told them that we are going to have a puppet show. Также я говорила им, что мы организуем кукольный театр. Puppet shows is, and then we will make puppets, and then we will give a show for your parents. И обещал им сделать куклы, с которыми можно будет показать спектакль родителям. So we took from Lord Chaitanya's Leela, first was Jagai and Madhai. И мы взяли Лилу про Джагай и Мадхай. I took a balloon, balloon, Я взял шарик, make a small balloon like this, сделала такого размера, and then outside I put paper mache. и сверху наклеила папье-маше. You know paper mache? Yes. Yes. And then paper mache would dry and become hard, И оно застыло, стало твердым. and then let the air out of the balloon, Я выпустила воздух из шарика. and then we would paint face Мы нарисовали лица. of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Jagai and Madhai, using wool for hair. Мы нарисовали лица Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды, а также Джагай Мадхай, сделали им волосы из ваты. And then someone would make some cloth for putting the hand in. И потом кто-то еще пришел такую ткань, чтобы руку можно было. And some would make painting like this with
background of the Ganga or this and that, and then all the children were working. Потом нарисовали такой сзади пейзаж с Гангой, то есть все дети были задействованы. And then once they learned how to do the play, then I told them, now you tell your parents that next Sunday we're going to have a program at the temple and everybody must come. И когда дети научились все это делать, тогда я сказала, вот скажите своим родителям, что в следующее воскресенье будет программа, и все спектакли, все должны прийти. And you tell your mothers they have to cook prasad for everybody. А также скажите своим мамам, чтобы они приготовили просад для всех. So for their children, of course, they would do anything. А для детей родители готовы сделать что угодно. And then we would do the puppet show, and then I would give a lecture. И затем был спектакль, после которого я дал лекцию. And then in this way, I was able to get to the Indians. И таким образом я смог установить контакт с индусами. So now today, if you go to Malaysia, they have 40 temples. И сегодня в Малайзии уже существует 40 храмов. So one day, this is a Muslim country. Это мусульманская страна. And Sultan is the king. He heard that I'm there. И о том, что я там нахожусь, узнал султан, то есть это правитель страны. And he had his police bring me to his. И с полицией меня привели к нему. And when I got there, then he was a nice man. И когда я его увидел, то понял, что он приятный человек, Educated and spoke good English. Который говорил на хорошем английском, достаточно образованный. And it was against the law, of course, to preach. И проповедь в Малайзии противозаконна. And I didn't want to offend him. А я не хотел оскорбить его. But we had to discuss religion. Но мы говорили о религии. And we came to the conclusion that if you practice a religion faithfully and it helps you love God, it's a good religion. И мы пришли к тому выводу, что если человек искренне и с верой практикует религию, и она помогает ему любить Бога, то тогда это хорошая религия. And so then he let me go. И он просто отпустил меня. And so there again, I'm out on the streets, no money, nothing. And then I get notice that says, now you go to Indonesia. И снова я оказался на улице, один без денег, и получил новый приказ о том, что мне нужно было отправляться в Индонезию. Well, because it spoke so long, I have many hours of stories I can tell. So I'll stop here. Мы уже достаточно долго беседуем, у меня очень много историй, поэтому я сейчас здесь остановлюсь. And if anyone has a question. Может быть, у кого-то есть вопросы? Скажите, вы всю жизнь так ездите, или вы где-то все-таки осели? Have you been traveling like this all your life, or do you have like a home somewhere where you live a settled I life? live in Vrindavan. Я живу в Вриндаване. I left my home at 7 years old. Я ушел из дома, когда мне было 7 лет. Okay? Еще вопросы? Приняли потом вас родители, конечно. And what about your parents? Did they accept your way of life?
My parents separated, Они развелись. and I was the black sheep in my family. В своей семье я был такой белый вороной. But at one time I was in Japan. И однажды я находился в Японии. This is many long story to tell, but I hadn't seen or spoken with my mother for more than 25 years. Это уже долгая история, но я не разговаривал, не видел мать к тому времени уже 25 лет. And she suddenly said in a letter, says, "I'm coming to see you." И вдруг она в письме пишет мне: я еду тебя навестить. And then she, for so long, you know, I was the black sheep and I was not accepted, but she sent one postcard, and this postcard was one man's running on the top of a cliff, a very dangerous thing, and the caption read that some people's path may seem different, and in the end, it turns out to be the best. И я был таким отверженным в своей семье долгое время, и вот неожиданно она мне пишет, отправляет открытку, на которой был изображен человек, который бежит по самому краю отвесной скалы, и надпись гласила: «Путь некоторых людей может казаться отличным другим, но в конце концов оказывается, что это самый лучший путь». So then, my father, I never talked to him. А с отцом я не общался. There's the last words I spoke to my father was that, you know, there's only one thing that I've learned from you, and that's I don't want ever to be anything like you. Последнее, что я сказала отцу, это единственное, что я чему я у тебя научился, это то, что я не хочу быть таким, как ты. Okay? Hare Krishna. One more question. Yes. Who had a question? У вас вопрос? Sorry. No? Еще может тогда я спрошу? А вы завели свою семью? Что? Свою семью завел? Do you have a family? No. 1973, I took sannyas. Я принял саньясу в 1973 году. And I took sannyas from Prabhupada. Саньясу дал мне Шрила Прабхупада. But then, after Prabhupada left, Но после ухода Прабхупада then many things, not so nice things, began happening. начались всякие разные вещи происходить. And so, because I was sannyasi, I decided that I did enjoy to be sannyasi. I want to be a devotee, and I want to go back to God. И я решила из-за вот этих всех вещей, что я вступила в движение не для того, чтобы быть саньяси, я просто хочу быть преданным и вернуться домой к Богу. So I stopped wearing saffron, and I just concentrate on my bhajan. И поэтому сейчас я не ношу шафран, просто занимаюсь своим баджаном. Okay. Okay. Hare Krishna. Another time, another day, maybe I can speak again and tell you more stories. И я бы хотела еще рассказать немного историй, в следующий раз поделиться. Когда?
Thank you. Today I don't even decide. Maybe another day. I don't know. Ну, нет,